All right, welcome back to yet another exercise for prepositions. Today we'll be doing the prepositions which we use in the day-to-day life with media-related things like your internet, your radio, your television, etc., etc. So let's get started. Ich höre meine Lieblingslieder immer beim Fahren dash Radio. Always listen to my favorite songs while driving dash radio. That's in the radio. Wo höre ich? In the radio. In dem Radio. Or we could write it together. Im Radio. Perfekt, das Einfachste ist, geht man das Internet und informiert sich über verschiedene Sachen. The simplest thing is, one goes in the internet and informs himself about different things. So geht man, wohin geht man? In das Internet, ins Internet. Yes? Dieses Zitat ist das Buch Code of Dreams von John Berlin. Okay, so this citation is, or this Spruch or this line is basically from the book Code of Dreams from John Berlin. So where is it written? It's written in the book, so it will be coming out from the book. That's aus dem Buch. Perfect. Ein Designentwickler sitzt mindestens 8 Stunden dash Computer. A design developer sits in front since minimum 8 hours in front of the computer or at the computer. Let's say at the computer, it'll be am Computer. Yes, an is at, and wo means dative, so we'll write dem. It'll become an dem Computer. Yes, am Computer. You could have also written vor dem Computer. Yes, that also works, in front of the computer, for being a Wechsel preposition, dem being the dative article for masculine. Yes, both would work, at or in front. Ich hatte erstmal meine Frau dash Facebook getroffen. I had met my girlfriend first time on Facebook. In German, auf Facebook. Dash diesem Forum kriegt man Auskunft über die schwindlerischen Webseiten. On this forum, one gets the information about the schwindlerischen Webseiten. That means the fraudulent websites. So basically, when you talk about forum, it'll be im. Yes, in this forum. Im Forum. In diesem Forum. Okay. In diesem Forum kriegt man. Kriegen is to get. One gets. Auskunft is information. Yes. Über die schwindlerischen Webseiten. Okay, leider werden durch soziale Netzwerken auch viele falsche Meldungen verbreitet. Okay. Unfortunately, it's being wrong information is being like passed on, yes, in the social networks. So it'll be in den Sozialnetzwerken. Ja, wo? In and dative plural, dem, da, dem, den. So in den. Es ist einfach, ich gehe durch Google und bekomme die Bedeutung der fremden Wörter. It is simple. I go on to Google and I get the meaning of the foreign words. Yes. So ich gehe auf Google. Perfect. Perfect. Okay. Als ein Schriftsteller, as a writer, schreibe ich immer meinen Eltern eine Widmung dash Buch. As a writer, I always write a dedication for my parents in the book. So wohin schreibe ich? Write it in the book. Ins Buch. Very good. Peter und Lily haben sich kennengelernt. So Peter and Lily got to know themselves in the chat. That's im Chat. Ihr Geburtstag habe ich dash Profile. Ihr Profil gesehen. Her birthday I have seen in her profile. So it'll be in ihr Profil. Yes. Ich kenne das Radio. Deutschland hat gerade den Fußballpokal gewonnen. I know from the radio that Germany has just won its the football tournament. So we hear in the radio, we listen from the, we get information from the radio. So if it can be in it, it can come out of it. Yes. If the information is in it, it can come out. That's aus. Radio is Neutrum. So ich kenne aus dem Radio, Deutschland hat gerade den Fußballpokal gewonnen. Er schreibt regelmäßig Artikel dash Forum. He writes regular articles in the forum. So wo schreibt er? In dem Forum. Yes, because he's like always in it. Yes, while writing.
John setzt sich das Computer zu arbeiten. John sits down at the computer, so an den Computer. Yes, an is Wechselpräposition. And here the question is, wohin setzt sich John? Accusative, den, die, das, die. Computer is maskulin, so den. Meine Lieblingsschauspielerin kommt gleich das Fernsehen. My favorite actress comes just now in the television, so it's im Fernsehen, yes? Nicht alle umgangssprachliche Wörter stehen das Wörterbuch. Very good. Not all colloquial words are in the Wordbook. That's im Wörterbuch. Schon ersten Seiten vom Buch versteckt sich das Geheimnis. Already in the first pages of the book, the secret hides itself. So schon, it'll be on the pages. Auf, wo, dative. Seiten is plural, so dem, der, dem, den. Auf den ersten Seiten. On the first pages of the book, the secret hides itself. Mark liest die Nachricht das Handy. So Mark reads the message on the mobile auf dem Handy. Perfect. Leider haben wir das Webseite keine Kontaktinformationen gefunden. Unfortunately, we have found no information on the website auf der Webseite. Yeah? Ich schicke dir die Information das Handy. I'll send you the information on your mobile. That's auf das Handy. You could write aufs Handy as well. Wohin schicke ich? Accusative. Auf plus das could be written as aufs. Ich kenne das Foto, das du mir mal gezeigt hast. I know her from the photo that you've shown me. So you are on the photo, so you can know something from the photo. So as long as you're on, at, or by some place, you always be able to get something von it. That's von, not aus. So von dem Foto, you could write vom Foto. Yes. Ich kenne sie von dem would be better, von dem Foto. Yes. Ich habe die Dateien das USB-Stick gespeichert. I've saved the data on the USB stick. That's auf dem. Yes. On the, wo habe ich gespeichert? On the dative. Kannst du bitte das Telefon gehen? Ich kann's gerade nicht. Can you please go at the telephone? Basically, you're going not on it, not in it. You're going at it. Ans. An is a Wechselpräposition. Question is, wohin gehst du? It's ans Telefon gehen. Das neuen CD des Singers sind viele schöne Lieder. On the CD of the new singer, there are many beautiful songs. So auf der, bei der, wo sind die schöne Lieder? Auf der dative. Yeah, CD is feminin, CD. So we write dem, der, dem, den, der, feminin. Auf der neuen CD des Sängers sind viele schöne Lieder. So klatschen wir für uns. We'll clap for ourselves. Wir haben doch die Präpositionen fertig gemacht, erledigt. Yes, we have finished them, taken care of them. So perfect. Do a little revision and we'll begin with some other exercises in the coming lesson. So join me back. This is John Berlin signing off.